Germany's first television channel proudly presents its new docudrama, Eichmann's End, Love, Betrayal, and Death. It shows the Nazi war criminals' last years in Argentina and the heroic search of the Mossad, the Israeli intelligence agency. It's a sumptuous docudrama produced by Israeli television in close cooperation with German partners and featuring famous actors. And what a nice thing. In the end, the good guys win. In the middle, there's a tragic love story, Romeo and Juliet of the 20th century, a Nazi Romeo and a Jewish Juliet. Klaus is Adolf Eichmann's son, and Silvia, the daughter of Lothar Hermann, a survivor of the Shoah. Silvia meets Klaus on a bus. Guck doch nicht so ernst. Fröhlich lächeln. But now, here comes the drama, the lovers' separation. Sicher werde ich das tun. Nick, stellen Sie sich mal auf die andere Seite. Ja, das ist doch nett. Wo zieht ihr eigentlich hin? In ein Kaff etwa 500 Kilometer von hier. Da fährt bestimmt ein Zug. Ans Ende der Welt. Gehen wir noch in die Stadt? Klar. Hast du was mit ihm gehabt? Ja, Ja? ich vermisse ihn. Dieses Kaff geht mir jeden Tag mehr auf die Nerven. Nach meiner Einschätzung hatte dieses Mädchen mit ihren 16 oder 17 Jahren, als sie Nicolas traf, keine Ahnung, wozu er gehört. The docudrama is given many laurels around the whole world. What a success for the Neudeutsche Rundfunk Network, the NDR. With its 3,500 employees, it's a true information empire. Its motto is, the best from the north. The NDR, based in Hamburg, produces the two most important news programs in Germany. It needs to guard its reputation. And suddenly, from a country far away, somebody is protesting. Your praised docudrama is lousy disinformation. Ridículo, realmente es una manipulación de la historia con fines comerciales, no es otra cosa. ¿Por qué? Bueno, mi tía tenía 12 años y Klaus 19 años. Una chica de 12 años no tiene un romance y menos sexo. O sea, es imposible, es una mentira. Desinformation oder auch psychologische Kriegsführung, in manchen Fällen genannt, ist die Art und Weise, zu versuchen, die Realität zu manipulieren, um besser dazustehen. Das ist etwas, was Geheimdienste tun, ist etwas, was Regierungen tun, ist aber auch etwas, was große Firmen tun. Da heißt es dann in der Regel PR. Also es geht darum, die Wahrheit zu verschieben, zu verdrehen und sich selbst in einem günstigen Licht dastehen zu lassen. Ich würde grundsätzlich allem, was man vom Geheimdienst bekommt, misstrauen. Würde mich auch fragen, welche Zwecke verfolgt er jetzt damit? Wozu will er mich instrumentalisieren, wenn er mir geheimes Material gibt? Es gibt immer Versuche der Geheimdienste, gerade Journalisten zu instrumentalisieren. Ein großer Teil der Arbeit der Geheimdienste ist Täuschung. The German network did not question, quite the contrary. The docudrama is based on material from the Mossad, the author of this disinformation. The journalists could have obtained a birth certificate. It proves Silvia's age, 12 years old. But why investigate? This means work if the Mossad's material is free, pretty and includes sex and love. La desinformación es dos cosas. Por una parte, el triunfo de lo que yo llamo la noticia deseada, es decir, creer en aquello que justamente queremos creer y no afrontar el riesgo de confrontar nuestras creencias con la información misma, por una parte. Y por otra parte, la desinformación es la falta de búsqueda de los datos. Entonces resolvemos a través de Internet lo que deberíamos resolver yendo al lugar de los hechos, investigando. La investigación demora mucho tiempo y el tiempo no es lo que más abunda en periodismo.
The relationship between Klaus and Silvia is the perfect longed-for love story, just like the ordinary German viewer likes it. In the Hermann case, as presented by television, only 9 years after the Second World War, when Germany first expelled the Jews and later killed the ones who did not leave, the Jewish girls once again love the Aryan macho and offer themselves to him. Nowadays, we are flooded with news all day long from different parts of the globe. How can we distinguish the truth from the lies? It's not that hard, because disinformation always applies the same rules. They feed journalists. They give them their soap opera with a happy ending. And with sex, even better. They silence the witnesses by bribing or threatening them. They agree on the omerta, the secret oath. They involve accomplices. Other governments also have to hide their records. They create a myth. They make the bad guys look like monsters, without bosses or interests. They make up good ones, also with no interests. They alter the historical context. No one has to ask if their lies fit the logic of the times. They turn the myth into industry. So, many get a profit from it and keep it for their own interests, as journalists, lawyers, members of non-governmental organizations, and governmental organizations. One should pay attention to the first round of news. It contains more credibility because the disinformation apparatus has not been started yet. On May 23, 1960, the Israeli Prime Minister, David Ben-Gurion, announces that the ex-SS officer, Adolf Eichmann, has been arrested and will be judged in Jerusalem for his crimes against the Jewish people during the Second World War. The shocking news spreads across the globe. The German sensationalist newspaper, Bild, runs the headline the following day. The most important SS killer of the Jews was arrested in Israel. It says, arrested in Israel, not kidnapped. A few days later, in Buenos Aires, the Israeli World newspaper writes, This bandit who was born in a German colony in Palestine had a diabolic plan, the absolute extermination of the Jews, and his knowledge of Yiddish and Hebrew was useful for him. Later on, the press does not mention again an arrest in Israel or his alleged birth to say citizenship in Palestine, which is Israel nowadays. The mass media focuses almost exclusively on one question: how did Eichmann get to Israel? Serious facts are scarce, because the governments of Argentina and Israel declare the subject a state secret. So, journalists turn to fantasy. It must have been a kidnapping they make up, sure, by Israeli agents. And a kidnapping by foreign officials is a violation of Argentinian sovereignty. The case became an international scandal, discussed in the Security Council of the United Nations. Neat disinformation came after the first week's confusion. It started the following year. The first book about the alleged kidnapping was released in 1961, and it was not written by a Tel Aviv University professor. No, its author was Moshe Perlman, nothing less than the former spokesman of the Israeli army. He modestly presented himself as an ex-public official. He was the one who created the myth of the heroic Mossad search for the escaped Nazis, at a time when the Israeli Prime Minister, David Ben-Gurion, was criticized because of his strong economic ties with West Germany, the land of the killers. According to Perlman, Ben-Gurion planned already in 1945, 3 years before he was elected prime minister, to bring Eichmann to justice. A second book with the same tenor came out the same year, this time from Austria.
Also not from the pen of a historian, but of a person, quite unknown in those days, the architect and survivor of the Shoah, Simon Wiesenthal. He had good connections with the Mossad. I Hunted Eichmann was the book's not-so-modest title. God listened to my prayers. That way, Wiesenthal entered history as the great Nazi hunter, though the ones who studied the facts claim he had nothing to do with the arrest. An dieser Geschichte nicht beteiligt war. Hat dann irgendwie 1954 einmal einen Brief geschrieben, dass in Argentinien gesichtet wurde. Ja, ich glaube, dass auch teilweise fehlinformiert war, wo Eichmann sich aufhielt. Also es hat damals auch einige Verwirrung gegeben, weil einige gedacht haben, er hielte sich in arabischen Ländern auf, in Syrien auf. Aber Fritz Bauer wusste ja nun von Lothar Hermann, diesem Dachau-Überlebenden, dass er sich in Argentinien aufhielt, hat ihm auch geglaubt. It is probable that these fables would have been forgotten, but in 1975, the Mossad launched a big media offensive. Its boss, Isser Harel, published the book The House on Garibaldi Street. He didn't open his own archive, but he narrated a crime novel, including the alleged Klaus and Silvia romance. The book was translated into many languages and traveled around the world. No one asked about Harel's interests or his story's authenticity. Historians took it as a legitimate source. Las creencias populares respecto de hechos trascendentes en la historia suelen basarse más bien en las novelas mejor elucubradas al respecto, más que en las investigaciones. Las investigaciones son difíciles de leer. La realidad es difícil de tolerar. ¿No? Tenemos un bajo umbral de tolerancia a la verdad y a la realidad. Entonces nos refugiamos en esas leyendas, en general espectaculares, y no nos sumergimos en los hechos mismos. No one asked about Harel's interests or his story's authenticity. Historians took it as a legitimate source. His version entered the public German television. Ich war ein Idealist gewesen. When I saw the announcement of the docudrama in the press, I sent an email to the editorial board saying that I started a lawsuit in the Federal Administrative Court in Leipzig against the German intelligence service Bundesnachrichtendienst, the BND, for its files about Eichmann. The judges had already decided the declassification of thousands of pages, among them Sassen's full interview. I suggested the channel to postpone the publication a few weeks for studying the official documents obtained through the court. Until that moment, what was known about this conversation of Sassen with Eichmann was in Koblenz in the Federal Archives. It consisted of about 100 pages, part of the so-called Eichmann legacy. The full interview consists of 700 pages. The Federal Archives does not know which hands have handled that material before receiving it. It is known that some of that package's papers came from the English writer David Irving, a known Holocaust denier. Wir bekommen hauptsächlich die Überlieferung der staatlichen Stellen, also der zentralen Ebene der Bundesverwaltung, also Kanzleramt, Präsidialamt, aber auch sämtliche Ministerien und die den Ministerien nachgeordneten Behörden. Das ist der Schwerpunkt der Überlieferung, die man hier finden kann. Das Ganze ergänzen wir durch privates Schriftgut von überregionaler Bedeutung, das heißt Verbände, Vereine und auch Privatpersonen, wenn sie eben eine gewisse Bedeutung für die gesamtgesellschaftliche Geschichte der Bundesrepublik haben. Das heißt, wenn ich als Benutzerin hier ins Bundesarchiv komme, kann ich davon ausgehen, dass ich Originale bekomme, die auch geprüft sind und die echt sind.
Wir verfügen, was den staatlichen Bereich angeht, über gesicherte Überlieferungswege, würde ich einmal sagen. Also standardisierte Arbeitsabläufe, benannte Verantwortlichkeiten, wer Akten an uns anbietet, wer sie übernimmt, wer sie bearbeitet. Im Bereich des privaten Schriftgutes ist diese Standardisierung natürlich nicht möglich. Hier wird das privatrechtlich geregelt, wie Dinge ins Haus kommen, und natürlich sind da auch, wie beim Nachlass Eichmann, Fälle dabei, wo man nicht so hundertprozentig die Überlieferungsgeschichte nachweisen kann, wie sie im staatlichen Bereich wäre. Wie ist das beim Nachlass Eichmann? Der Nachlass ist 1999 in das Bundesarchiv gekommen. Und im Grunde genommen können wir jetzt nicht die einzelnen Wege und Überlieferungsgeschichte davor, darüber haben wir keine Informationen. The editors did not appreciate my offer. They replied that they did not have any idea about my lawsuit for the Eichmann files and that they did not want to wait for the court's new documents. I was surprised. Why didn't they take a few minutes to check the information available on the internet? Or did they rush intentionally to give their interpretation of the facts before the court declassified the full material, in order to devaluate the new material? In other countries, for example in the United States, the material an investigator gets suing an intelligence service is very significant, a sensation. In Germany, it was the exact opposite. A short time before the declassification, the television presents once again the official version, the version of the Mossad. I informed the network's highest authority about my doubts. I feared the public television's reputation could suffer if after the declassification it was proven that the reality had been different. They did not take my recommendation seriously. Their reputation was not endangered, they wrote, and wished me good luck in my investigation. The decision was made. They wanted to publish their story one way or another. When a short time after I got the BND files, I saw that the Nazi exile in Argentina was not how it is generally described. Those were the times of the Cold War, and almost every ex-SS official worked for an intelligence agency, most of them for the BND or the CIA, and some for the socialist countries. The docudrama omits this historical context. It does not even mention that its main figure, the journalist assassin, had excellent relations with both of them, and above all with the US Embassy in Buenos Aires. Für mich ist diese ganze Judenfrage noch ungeklärt. Alles vollkommen undurchsichtig, nicht? Also Ungarn. Mein lieber Eichmann, in Deutschland, da wartet man auf ein solches Buch. Der Krieg neigte sich zu Ende und da habe ich alle meine Offiziere kommen lassen und mich förmlich verabschieden. Da habe ich mich dann geäußert, dass ich, wenn es nun schon sein muss, gerne und freudig in die Grube springe ich mit dem Bewusstsein, dass auch mit mir 5 Millionen Reichsfeinde hineingesprungen sind. Wenn ich schon wie die Hunde hineinzubeißen habe, dann bin ich wenigstens nicht allein drin. Sind Sie sicher, dass Sie das Wort Reichsfeinde und nicht das Wort Juden benutzt haben? Nein, dazu hatte ich ja gar keine Veranlassung. Denn ich hasste ja nicht nur allein die Juden, ich hasste in diesen Tagen alles, was dem deutschen Volk an den Kragen ging. Auch nicht das Wort Menschen? Nein, Reichsfeinde. Das Wort Reichsfeinde, das war für mich etwa wie das Wort für einen Geistlichen, der Teufel. Ausmachen. Gut, ja. Natürlich habe ich Juden gesagt. Natürlich, was glauben Sie denn? Das soll da nicht rein. The historical documents say the exact opposite. They say, no, I did not say Jews. The rest was added by the docudrama's author. It is not in the document. Also mein Zugang zum Dokudrama war immer, dass ich auch die nachgespielten Szenen, die inszenierten Szenen komplett belegt haben möchte durch Archivmaterial. Handelt sich dann wirklich nur um eine Visualisierung
eines Materials, das ich sonst nur zeigen könnte, indem ich die Akte abfilme. Aber ich muss in der Lage sein, die nachgespielte Szene komplett fast bis in den Wortlaut hinein zu belegen durch gesicherte Aktenfunde. Das ist das Vorgehen, das ich immer als legitim empfunden habe. Manche mögen sich da eine stärkere dichterische Freiheit oder Poetic Justice nehmen. Das wäre jetzt nicht so mein Fall, weil das Publikum, dem ich ansonsten sehr viel zutraue, gar nicht weiß, was hinzugedichtet ist und was Realität ist. Also man kann nicht genau das nachspielen lassen, was eben nicht in den Dokumenten steht, oder das Gegenteil davon. Also ich finde die Idee, alles was mehr oder weniger Gerücht ist und Spekulation in die Spielszenen zu integrieren und ansonsten dann aber mit abgefilmten Akten und Interviews zu suggerieren, diese Spielszenen seien auch genauso wahrhaftig, das finde ich eine nicht angängige Methode. The books about Eichmann describe thoroughly his life from the year 1933 on, his marriage, his children, his girlfriends. His professional activity of the 5 previous years was never investigated. Until June 1933, he was a vacuum oil company employee, a part of John D. Rockefeller's American empire. He wanted to expand his activities, but the Middle East was a European influence area. Rockefeller financed the first Jewish settlements in Palestine, and his employee Eichmann learned Hebrew in order to establish contacts with the Zionist leaders. The official history never questioned if Eichmann's boss was Rockefeller or Hitler. In the full interview, Eichmann got into contradictions. On the one hand, he presented himself as the proud executor of the European Jews. He was following the Führer's commands. On the other, he regretted what happened. When he inspected the gas chambers, he weakened. He did not feel well. He rejected this final solution, he says. His final solution consisted in the resettlement of the German Jews in other countries, like he did. He sent thousands of Jews abroad, until the year 1942, when the Wannsee Conference decided to pursue their systematic extermination. Palestine was under the British mandate, and the Zionist leaders dreamt of their own state. Regarding territorial segregation, the initiative did not come from the German, but from the Jew himself. The Zionist has pioneered that idea. For that reason, I have always said that you should always allow the Zionist to do anything. Only the Jews that are integrated to society do us harm. But Zionism's position and actions are not present in the docudrama. Ich lernte Hebräisch, wenn auch ein schlechtes, und so freute ich mich gerade hier, dieses Thema behandeln zu können. Es ist doch ungemein reizvoll, wenn man in einer Zentralinstanz sitzt und man kann mithelfen an der Lösung eines Problems, das mein Volk so sehr bedrückte und das auch den Juden selbst bedrückte. The docudrama ends there. Obviously, it preferred staying on the surface instead of going deeper into the historical context. In the original interview, Eichmann is much clearer. You said that if you had been a Jew, you would have been a fanatic Zionist. Eichmann answers, Yes, if I was not a German, but a Jew, I would be the most convinced Zionist that one can imagine. It is interesting to study the scarce material that exists about Zionism's beginnings. In the 1920s, it constituted a small minority within the worldwide Jewish movement. In Germany, the Pro-Palestine Committee was founded in 1926 for fostering new Jewish settlements in Palestine. There was no mention of a Jewish state yet, but of a Jewish refuge and colonies. The committee members were ministers, ambassadors, and bankers like Oskar Wassermann from the Deutsche Bank. There also was Konrad Adenauer, the mayor of Cologne. The construction of infrastructure in the Holy Land promised good businesses to the German industry. The committee presented itself as a part of a cultural and humanitarian initiative and attracted people like Albert Einstein and Leon Feuchtwanger. It explicitly rejected the idea of oppressing the Arabian people and invited them to build a common homeland for the Arabs and the Jews. Tel Aviv was a small colony in the desert surrounded by Arabs. At the end of the First World War,
only 50,000 Jews lived in Palestine. Another 90,000 arrived in the following 7 years. It was impossible to think of their own state with those few pioneers. The committee wanted to convince the German Jews to leave for the Holy Land, but they wanted nothing to do with emigration. They felt German. They had an affluent social life. They were public employees, professors, lawyers. To them, Judaism meant a culture and a religion. "We are part of the German people," writes the Jewish liberal newspaper, the most representative publication of the Jewish population. We, the German liberal Jews, have two reasons for rejecting Zionism: our religion and our belonging to the German people. We do not want to tie our spiritual Zion to the geographical place Palestine. The disentanglement of the Jewish religion from the Palestinian land is not an accident of history, but a logical event. It brought about the end of the Jewish nation and Judaism's continuity as a worldwide religion. The Jewish issue has to be solved in each country. German is our native language. It does not have to become a foreign language for our children. German policymakers embrace a movement that publicly claims that Jews have to go to Palestine worries us. Some of them belong to the extreme right who are denouncing the Jews as nasty salesmen. We want to carry out our humanitarian ideal in our German home country. When the committee was founded, 80% of the German Jews were against the campaign. They launched protests and complained in the press. Things calmed down when they created the Jewish Agency, where Zionists and liberal Jews sat together. Nevertheless, they could not increase the flow of emigration. From January 1933 on, everything changed. Adolf Hitler was a radical anti-Semite, and attacks on the Jews happened every day. As a protest against racial discrimination and the left's repression, the anti-fascists from all over the world called for a boycott of German products. In July 1933, the World Jewish Movement organized the Boycott Congress in London. The Zionists did not support this fight. On the contrary, their leader, Sam Cohen, traveled to London to stop the boycott, as a memo from the German General Consulate in Jerusalem reports. Cohen and his friends have permanently fought the boycott, calling it not useful and senseless, and have divided that movement. In Prague's Zionist Congress, they managed to annul a declaration in favor of the boycott. Zionism did not form self-defense groups against the Nazi gangs. It offered the emigration to Palestine as the only way out. To foster it, in mid-1933, the Zionist Association and the Third Reich signed the Havara Treaty, facilitating the Jewish capital transfer to Palestine. The ones who migrated to other countries lost almost all their money. They could only take it to Palestine in the form of German products, which helped the German industry to evade the boycott. Eichmann quit his job in the vacuum oil company in June 1933 and joined the Nazi government. As he knew Palestine and spoke Hebrew, he was appointed as an official in charge of Jewish issues. From all over Europe, Zionist agents wanted to recruit people for emigration to Palestine. Not whole families, but healthy and young men, workers. Edgar Erstein lived in Lodz, Poland. Eran gente muy, ¿cómo se llamaba? Jabotinsky era un pionero sionista de Israel y él viajaba por todo el mundo y él promocionaba. De mi país, sí, de Polonia, yo conocí un muchacho que vivía no lejos de mi casa, era mayor que yo era una niña, tenía 11 años, y él ya tenía 16, 17, y viajó a Palestina. Sí, esa es la verdad. ¿Y ustedes no querían, su familia no quería ir a Palestina? No quería, era muy difícil. Por ejemplo, un muchacho de 17, de familia de él tampoco no fue. Los muchachos de 18, de 19, de 17, nosotros éramos chicos todavía en este tiempo. From 1939 on, when the war started, the emigration came to an end. Edka was first relocated to the ghetto of Lodz, then to the Auschwitz and Stutthof extermination camps.
Liliana Hermann lives in Buenos Aires. She is a housewife and sells cosmetics. After the death of her first husband, she remarried and is raising her third child, Sophie. After she watched the docudrama, she became furious. Bueno, yo me contacté con mi tía y bueno, es una mentira, realmente mi tía está enojada, estamos todos enojados como familia, lo que hicieron es una difamación. Liliana Hermann sent an email to the German channel protesting against the program, but they did not admit any error. Among teenagers, we cannot exactly distinguish love from friendship. The film The End of Eichmann was screened at several Jewish festivals and places of memory of the Shoah, and we have never heard a voice of rejection or criticism. On the contrary. Several historians had mentioned that romance, the editor argues. For example, Eichmann's British biographer, David Cesariani, and Irmtrud Wojak. Cesariani wrote that it is not the truth. He did not investigate the relationship between Silvia Hermann and Klaus Eichmann. He cited Isar Harel's book and wrote that these teenagers met in the neighborhood. Also für eine Liebesgeschichte gibt es keinen Beleg. Man kann aus den Briefen entnehmen, dass die Tochter von Lothar Hermann einen der Söhne Eichmanns, die ja sogar auch unter ihrem Namen in Buenos Aires gelebt haben, kennengelernt haben und dass Lothar Hermann darauf aufmerksam geworden ist und das zum Anlass genommen hat, Bauer zu schreiben. Aber von der Liebesgeschichte ist da keine Rede. Liliana complained to the channel's supervisory board, but this institution also did not raise any criticism regarding the docudrama. They only promised to remove in the future the subtitle Love, Betrayal, and Death. The supervisory board's president, a conservative member of the local parliament, declined to give an interview on the subject. One member of the board is a representative of the Jewish community in Hamburg, and he often protests loudly when he detects something in a program that is anti-Semitic according to his judgment. For example, when in a crime series somebody sings, "I'm selling cocaine to the Jew of the stock exchange," that episode transformed into a scandal. However, when a Jewish family, victim of the Holocaust, is humiliated in a TV program and a young Jewish girl is presented as a Nazi boy's lover, he shuts up. Natürlich ist es immer einfacher, rechtlich Dinge durchzusetzen, wenn man selber betroffen ist. Das ist die klassische Methode. Ansonsten haben wir im Moment noch kein Instrumentarium entwickelt über Rundfunkräte, Aufsichtsgremien, dass solche Beschwerden ernst genommen werden, wenn sie von dritter Seite kommen. Also da wäre intensiv daran zu arbeiten, dass man eine Art Ombudsmann- oder Ombudsfrau-System aufbaut, gerade in mächtigen Institutionen, was ARD und ZDF immer noch sind, um solchen Vorhaltungen und Nachrecherchen etwas präziser nachgehen zu können. Der normale Rundfunkrat, die normale Rundfunkrätin macht das nicht, weil sie viel zu sehr eingebunden ist in die Geschäfte des Senders. Die sind häufig todfroh, dass sie mitgenommen werden auf schicke Reisen und an diesen Intendantensitzungen teilnehmen dürfen. Also das ist nicht die kontrollierende Zielgruppe, die man braucht, um konkrete Sachverhalte, Falschdarstellungen, Spekulationen und so weiter aufzuklären. Da müsste man ein anderes Monitoring-System einführen. Probamos por Wikipedia, pero bueno, siguen con el romance. Lamentablemente, esta emisora no ha cambiado. Siguen publicando el docudrama. Liliana introduced some corrections in the Wikipedia article, but her comments were deleted. It would only be relevant for us that the channel is sorry about its own program if these regrets were published by the mainstream media. Weil Wikipedia findet schon eine Sichtung der Informationen statt, die da eingespeist werden. Allerdings passiert es auch oft genug, dass zum Beispiel die Webseite eines Politikers aus dem Büro des Politikers geändert wird zu seinen Gunsten, bestimmte problematische Informationen verschwinden, dass Firmen belastende Informationen über sie verschwinden lassen. Es gibt extra Agenturen dafür, die also versuchen, möglichst unauffällig Informationen in der Wikipedia zu korrigieren. Die Wikipedia ist sicherlich ein erster Anlaufpunkt, um einen Eindruck zu bekommen, aber nicht immer findet man da alle Fakten und vor allen Dingen findet man nicht immer alle kontroversen Fakten da. The channel NDR had hired Bettina Stogneth as a research assistant, a PhD in psychology. In her book about Eichmann, translated into Spanish and English, she repeats the official version of the heroic kidnapping. She describes Eichmann as the worst official responsible for the Holocaust, a true Caligula. The conservative press and the international media praised her book.
Especially The Guardian celebrated that Stagnith had found an open letter written by Eichmann to the German Chancellor Konrad Adenauer, a real success for an investigator. Also, the New York Times applauded that finding, because it proves Eichmann's importance, if it is authentic. But neither The Guardian nor the New York Times checked if that alleged discovery was true. Considering the historical context, it is very unlikely that Eichmann had publicly and directly written to the German head of state. He was wanted by the police and kept a low profile. His Nazi comrades did not trust him. He did not even attend his son Klaus's wedding. Stagnith quotes the German Federal Archives regarding this open letter. There is a single document that mentions a letter to Adenauer, not Eichmann's letter. The words are crossed out and written in pencil, not in ink, like the rest of the document is. When these papers entered the archives, the archivist made a transcript of them, which includes all corrections made by hand. Only the initial mention of a letter to Adenauer on the first page is not on this transcript. It must have been added later. Nevertheless, Stagnith received an award of 15,000 euros for her book. It came from the same channel, NDR, so they rewarded each other. Le escribí a la señora Stagnith, que supuestamente es la asesora científica del docudrama, y para pedirle las fuentes. Y bueno, nada, no pasó nada. Stagnith replied that she did not write the docudrama script and that she never mentioned a romance between Klaus and Silvia. Isur Harel published his book about the heroic kidnapping by the Mossad in 1975, 1 year after Lothar Hermann's death. He could not protest against the false presentation of facts. Harel knew nothing about the existence of such a person as Liliana Hermann. Bueno, mi abuelo Hugo, hermano de Lothar, abandona a mi papá al año, o sea que mi papá nunca conoció nada de su familia y yo tampoco de mis orígenes. No sabía que yo, o sea, mi familia fueron alemanes judíos y bueno, que habían estado en un campo que habían fallecido en un campo de concentración. Las primeras denuncias datan del 54 y bueno. ¿Denuncias de quién? Las denuncias de Lothar sobre su vecino Adolf Eichmann. Las primeras denuncias Lothar las hace a la DAIA y a la Embajada de Israel. Pero bueno, ellos no hicieron nada con respecto, no tomaron esas denuncias. The DAIA is the political association of the Jewish organizations in Buenos Aires and was founded in the 1930s. It always had a Zionist orientation. Sabíamos que teníamos un abuelo alemán que nos enteramos de grandes, porque mi papá nunca nos contó. Y bueno, él decide tramitar su ciudadanía y pasaporte alemán para viajar a Europa. Pide la partida de nacimiento de mi abuelo Hugo a Alemania y entre esos papeles le mandan la partida de nacimiento de Lothar Hermann. Bueno, mi hermano entrega los papeles a la embajada y la empleada que le recibe estos le trae un expediente rotulado Lothar Hermann, un expediente importante, y bueno, se lo deja. Cuando mi hermano lo abre, que estaba todo en alemán, se lo saca de las manos y le dice: perdón, esto es una confusión, fue un error, es secreto. O sea que mi hermano en 40 días tenía la ciudadanía y pasaporte alemán vía diplomática. Bueno, en 2009 llama a una periodista, lo llama por teléfono a mi papá, diciendo que buscaba material para un documental para Alemania. Y yo me conecté con la periodista y bueno, nos encontramos. Le pedí que me cuente un poco lo que necesitaba, lo que estaba haciendo. Y bueno, a ver si me podía mostrar una foto de Lothar, ya que yo no conocía a mi tío. Y me dijo que no, que era propiedad del canal, que esas fotos las habían comprado y que ya ni siquiera me las podían mostrar. En 1954 se mudaron a Coronel Suárez, llegaron prácticamente como refugiados porque ellos ya estaban amenazados.
Colonel Suarez, about 300 miles to the south of Buenos Aires, was a lost village. There were cows and polo games. In the surrounding area, there are 3 colonies of the so-called Volga Germans. They arrived from Russia in the early 20th century and built 3 small villages: Santa Maria, Trinidad, and San Jose. In the 50s, they were still very secretive, and their churches were their centers. They were intransigent and intolerant Roman Catholics. They lived faithfully to the Bible's command. They did not tolerate neighbors of other faiths. Jews and even Lutherans had to move to the Colonel Suarez town. During World War II, close to the town, sailors of the German cruiser Graf Spee were interned. Many of them, after the war, returned to the area and married Volga Germans from the colonies. During her trip, Liliana learned that her great-uncle had been arrested and mistreated for several days. He was accused of being the Nazi doctor Joseph Mengele, a real outrage in the region. But this scandal, the arrest of a Jew as the genocide doctor Mengele, has never been mentioned in the official history. Nos encontramos con la última señora de Lothar y bueno, ella fue muy amable, me entregó algunas cosas que fue de Lothar y bueno, también algunas cartas de Silvia. Y bueno, ahí yo enseguida saqué el teléfono y me comuniqué con mi tía directamente. Silvia. Con Silvia, mi tía, sí. ¿Y cómo sí, fue? bueno, ella en principio fue un poco desconfiada porque ya me había contado que habían ido a molestarla a Estados Unidos, que quisieron meterse de prepo en la casa para hacerle preguntas, que quisieron pagarle para que hable. Ella me dice, mirá, yo ya estoy grande, yo la verdad que la familia vivió muchas injusticias y no quiero hacer ningún juicio, no quiero hablar. Mi tía en principio me contó que era una difamación, la película, que ella no tuvo ningún romance, menos a los 12 años, y menos sexo en esa época. Las chicas de 12 años no tenían sexo. Instead of apologizing, the channel said that their reporters visited Silvia and confronted her with their information. She did not protest. According to the senior editor, Klaus Eichmann had confirmed the relationship with Silvia. But this confirmation does not appear in the docudrama. Several members of the Eichmann family, including Klaus' brother and wife, told me that he has suffered from severe Alzheimer's disease for years. He does not remember anything. He is no longer a witness and can neither confirm nor deny what they say about him. Si los periodistas quieren información, pueden preguntar a la familia, pueden pedir los documentos, pueden manejarse de otra manera, pero no molestar, digamos, a la familia directa, la que sufrió en carne propia toda esa situación. At that time, the Jewish community in Argentina was very large. 1945. 500,000 Jews lived in Argentina. Immediately after the war, other thousands of additional Jews came, Holocaust survivors. 1948. Founding of Israel. From that moment on, there were no big waves of Jewish immigrants. 1949. Founding of the German Federal Republic and the German Democratic Republic. From 1950 on, another massive migration started. The Nazis came. Up to 50,000 of them immigrated to Argentina. Etka went after the war. One of her husband's friends lived there. Nos dieron primeros meses cuando estuvimos, nos dieron para vivir con ellos en Villa Lynch, en San Martín. Y después nos instalamos. Un amigo de antes de la guerra de mi marido vivía acá, nos dio garantía y compramos una máquina de coser y nos alquilamos un departamentito en Villa Lynch y empezamos así a trabajar. Pero tú dijiste que se sabía que vinieron los nazis. Sí, ¿cómo no vamos a saber? Sabíamos, porque gente hablaron. ¿Qué dijeron? Que hay muchos nazis y Perón dejó entrar nazis con oro, con brillantes, y él agarró todo y le dio pasaportes falsos.
Eso se sabía, ¿cómo no se sabía? Yo no me interesaba de eso y mi marido tampoco, porque llegamos muy mal. 3 años era ilegal, 3 años. Después una abogada, todavía me acuerdo cómo se llama, Murmish, nos hizo a mí y a mi marido cédulas. En unas sinagogas había explotado bombas y colegios también. Ahora no ven colegios, hay también vallas y todo. Y acá hay una sinagoga cerca de acá, en calle Acevedo. Yo entraba allá para nuestras fiestas y había muchachos de la embajada israelí que estaban controlando a cada persona y teníamos que abrir la cartera y revisaron a todos. Eso me acuerdo. The Nazis moved into the same neighborhoods where the Jews were living. Many of them were refugees during the 30s. In Olivos, just a few blocks separated the Hermanns from the Eichmann family. Klaus Eichmann, born in 1936 in Berlin, had arrived in 1952 in Argentina with his mother and brothers and kept his real name. He spoke Spanish with a German accent. Meanwhile, Silvia Hermann was born in Argentina. During the Second World War, several anti-fascist groups were operating there. The most important one was Acción Argentina, the Argentinian Action. One of his spokesmen was Ernesto Che Guevara's father. Yo conozco a toda la familia Guevara, yo conocí a todos los hermanos de Che Guevara. Prácticamente los traté a todos muy de cerca, no al Che, pero a todos, incluso al padre. Era una familia muy comprometida con todo lo que fuera el antifascismo y con fuertes simpatías por los soviéticos, el socialismo, sin llegar a ser stalinista ni nada de eso, pero sí simpatía. Fueron muy activas en contra de los nazis y en favor de las organizaciones judías o de los perseguidos por los nazis. Claro, pero yo creo que estábamos más preocupados por los nazis locales. Yo formé parte, incluso en la época de la guerra, de un grupo de autodefensa, que nos concentrábamos en la Sociedad Hebraica Argentina, en la calle de Sarmiento, creo que tú la conoces, y hacíamos guardias. Había un temor grande, pero no sabíamos exactamente a qué temíamos. Porque recuerda que la evidencia de los nazis, si bien a veces los veíamos, pero no teníamos conciencia de su actividad. Se juntaba mucho con el nazismo, con el fascismo y con Perón. Sí, para nosotros Perón era una versión del nazismo alemán insertado en la Argentina. Todos los movimientos antinazis eran militantes. Eran gente militante, era gente que tenía ideológicos y estaban impulsados fundamentalmente por la izquierda, por el PC, por el Partido Socialista, por el Partido Radical. It seems that the history of the 30s in Germany is repeated 20 years later in Argentina. In Germany, the Zionist organizations did not defend the Jews from Nazi violence. They only suggested immigration to Palestine. While the anti-fascist movement organized a boycott of German products, Zionism made a pact with the Third Reich. Objectively, both had the same interests. Hitler wanted the Jews out of Europe, and the Zionists wanted the Jews in Palestine, the future state of Israel. ¿Cómo vivíamos en la presencia de nazis en la Argentina? Con mucho dolor y con mucho miedo. Tanto es así que yo en aquella época pertenecía al movimiento sionista, con la idea de emigrar a Israel. Pero cuando vinieron los nazis, ¿no seguían con la autodefensa? ¿No protegieron a las sinagogas? Para nosotros los nazis estaban escondidos, sabíamos que existían, los nazis alemanes. Nosotros miramos la cosa con tendencia hacia la emigración, es decir, dejar el país. Nuestra ideología era sionista. Pero te estoy hablando de mi caso personal, hay mucha gente que se había involucrado, muchos argentinos judíos estaban muy involucrados en los grupos de izquierda.
Es decir, la izquierda formó también una cierta defensa contra los nazis, mientras los sionistas querían hacer la emigración. Exacto. Los sionistas teníamos como motivo principal mudarnos, ir a Israel, construir nuestras vidas en Israel. Durante la Segunda Guerra, los aliados y también organizaciones como la DAIA estaban también militando en esos grupos antifascistas. Pero después, con la fundación de Israel, en realidad no hicieron muy poco para la defensa. Y a partir del 50-51 llegaron muchos nazis de alemanes al país. Sí, lo que pasa es que con la fundación del Estado de Israel es notable porque Argentina como Estado fue uno de los primeros que apoyó el Estado de Israel, el Estado peronista. Y lo que pasa es que la comunidad judía en Argentina, que en su mayoría eran nacidos en Argentina, o sea, eran o bien de origen alemán o bien de origen ruso, según las corrientes que vinieron, pero ya a esa altura eran fundamentalmente judíos nacidos en Argentina. Tomaron mucha distancia de la historia del Estado de Israel, se oponían a irse, ellos se sentían argentinos, digamos, se sentían como parte de ese país, y entonces no. Pero las organizaciones judías como la DAIA y eso eran sionistas, entonces ellos, el argumento que yo recuerdo de niño que escuchaba en las casas, el argumento es que los judíos habían sido destrozados por los nazis, porque los judíos no tenían un Estado propio. Los judíos tenían que tener un Estado propio, entonces y se fueron a Israel. Pero, insisto, la mayoría de la comunidad no aceptó eso, porque era gente nacida en ese país. Se sentían tan argentinos como cualquier otro. Eran argentinos de religión o de cultura judía. Como los judíos alemanes se sentían alemanes, lo mismo. Los de izquierda sí organizaron autodefensa, se tenían que autodefender por lo menos. Pero de eso no se sabe mucho, en los libros de historia no aparece. No, porque en realidad hay una confusión en eso. Primero porque el peronismo en general han monopolizado las publicaciones. Siempre, y además hay una izquierda que es nacional, no el peronismo en sí mismo, pero sí esa ideología llamada nacional y popular ha monopolizado las publicaciones. Entonces tienden a negar que hubo pogrom, por ejemplo, ataque a los judíos. ¿Y por qué nunca le vino la idea de ir a Israel? Idea me vino, no tenía posibilidades. ¿Sabe qué dijo mi marido? Ya teníamos papeles y todo. Mi marido dijo, ya tengo pan, ya trabajábamos tanto y no puedo ir otra vez. Era muy difícil, nadie que sepa, nadie en la vida nuestra. Ya teníamos, propio, ya pagamos alquiler, teníamos una máquina, ya ganamos para vivir y otra vez. The DAIA, organizing emigration to Israel, never hunted Nazis. The attacks against Jews served rather as an argument to send them to Israel. In 1954, when Lothar Hermann denounced Eichmann, his family received no support from the DAIA. His family fled to the south. Yo estoy en contacto, tuve algunas reuniones con el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, y ellos me admiten todo, o sea, sí, pasó, pero bueno, a puertas cerradas, pasó. Te dicen, sí, usted tiene razón, los documentos están y demás, pero no hablan, no dan explicaciones, no piden las disculpas. O sea, yo creo que tendrán que hacer una pequeña autocrítica, ¿no? Y contar un poco la verdad también. I also lament that Silvia does not want to talk in public. I hope someday she will. The historical truth is essential, especially when it is related to genocide. And that truth has to be public. It is the only way to stop being a victim. Things does not happen to only one person. They are affecting the whole of society. When an individual begins to speak publicly about what he or she has suffered,
one begins to be free. Silvia was born in 1941. Some months earlier in Germany, her grandparents, Maximilian and Sophie Hermann, had been forced to sell their house in Kronbach. A neighbor, a member of the Nazi Party, purchased it at a bargain price. Maximilian and Sophie were deported to a concentration camp and never returned. De los 11 integrantes, más sus padres y tíos y primos y demás, sobreviven 4. Mi abuelo viaja a Argentina, mi abuelo Hugo viaja a Argentina, Lothar, también. Elsa, logra emigrar a Palestina, donde realizó allí, tenemos todos los documentos, donde realizó trabajos forzados, con muy baja remuneración y con los años logró juntar poco de dinero para viajar a Estados Unidos. Y después también otro tío también emigra a Estados Unidos. Solo ellos se salvan. El resto todos fallecen en los campos de concentración nazi en esa época. Lothar was detained in the concentration camp in Dachau, together with his brother Ludwig, who was divorced by force from his Catholic wife, which means Aryan, according to the Nuremberg racial laws. Ludwig and his son died in Buchenwald. For suffering repression, emigration, deportation, and the assassination of his family, the 4 brothers received, after the war, about 6,400 Deutsche Mark. Auf Lothar Hermann bin ich im Nachlass Eichmann, im Nachlass Fritz Bauer gestoßen im Archiv der Sozialen Demokratie durch einen Brief, den Lothar Hermann an Fritz Bauer geschrieben hat, wo er ihn darauf hingewiesen hat, er wisse, wo Eichmann sich aufhält. Er hatte selbst über Fritz Bauer durch eine deutsche Zeitschrift in Argentinien erfahren, war auf ihn aufmerksam geworden, aufgrund der Prozesse, die stattfanden, und dachte, das ist der richtige Mann, an den ich mich wenden kann, um ihm mitzuteilen, wo Eichmann sich aufhält. So habe ich das jedenfalls aus dem Brief rekonstruiert, den er geschrieben hat. Und daraufhin wurde eben von Bauer die Israel-Mission informiert. But the public prosecutor Bauer, who had been exiled from Nazi Germany, failed to rouse the Israeli government's interest in Eichmann. An Austrian file contains a warrant, issued in 1946, but nobody arrested him, according to the record, because there was no registered address for Eichmann. In 1956, a Frankfurt court issued an arrest warrant against him for the murder of Jews in cases not numerically defined. But, since he was not living in Germany, nobody arrested him and Interpol refused to intervene in political cases. It was not the Mossad who hunted Eichmann. 2 people, ignored by the official history, were after him, Lothar Hermann and Sally Lichtenstein. Sally Lichtenstein belonged to a wealthy family in Berlin. His brother Louis was a merchant and took refuge in 1933 in Denmark, where Fritz Bauer had also fled, a social democrat and Jew like himself. Sally Lichtenstein felt safe because he fought during the First World War on the German side. But some years later, due to Nazi pressure, he lost his job as a manager, and in 1936 he took refuge from one day to another in Holland, where Lothar Hermann was waiting for a ship to embark to Latin America. It was not known if Lothar and Sally ever met personally. What we do know is that they were not Zionists. They did not want to emigrate to Palestine. In 1936, Eichmann worked in Berlin at the headquarters of the Gestapo, the secret police. His first child, Klaus, had already been born. It was not yet the moment for genocide, but the Jews were discriminated against, and the attack on their property was being prepared. It was Eichmann who took over the fortune of the Lichtenstein family. For him, not for the Führer. According to Lichtenstein, he transferred the money to his own bank account in Prague. Sally went to Australia and survived. His brother Louis was delivered by the Danes to the Nazis and killed in Dachau. In 1957, Sally returned to West Berlin. As his personal address figures the powerful Bank of Berlin,
Liechtenstein was a key figure in the post-war financial world. Thanks to his contacts, he got in touch with the public prosecutors and denounced Eichmann for murder. In the record, he called him the infiltrated Jew. The German police officers refused to take his suspicion seriously that Eichmann was an agent of Zionism. But the prosecutors requested his personal file from the SS. That was in the middle of 1959. Liechtenstein wrote to Tuvia Friedman, director of the Center for Information on Nazi Crimes in Haifa, with good contacts to the Russians. And Friedman quickly began to move against Eichmann, the infiltrated Jew. He complained to German prosecutors that Eichmann seemed untouchable. They answered that they do know of Eichmann's central role in the final solution, but unfortunately they did not know where he was. This was the moment that Friedman took the initiative and offered a public reward for information about the Nazi official. Lothar Hermann saw this announcement in the press and wrote to Friedman. He answered, "Who are you? What do you want? Are you a detective?" Hermann: "I hope not only to receive money, but to collaborate in the arrest of this criminal." After years of indifference, now the Israeli government changed its attitude, and in December 1959, it sent Gregory Schurman, co-founder of the Daya, to Hermann's house in Colonel Suarez. Friedman did not know about this. The Mossad had excluded him from the operation. Él estaba furioso que no pasaba nada. Luego, en mayo del 60, aparece este criminal en Israel para ser juzgado, y bueno, él pensaba que realmente había sido fruto, digamos, de su trabajo, la detención de este criminal, y bueno, ahí es cuando reclama esa famosa recompensa que había ofrecido Tobias Friedman en 1959. Immediately before the opening of the trial in Jerusalem, Lothar wrote to the Israeli Minister of Justice. Although I am myself a Jew and have been in the concentration camp of Dachau, I will not hesitate to reveal in detail to the public how Eichmann was arrested last year, and to denounce definitely before the authorities all the names and addresses of those who participated in violent and illegal detention, kidnapping, corruption and fraud. The government of Israel is responsible if a worldwide campaign begins now because it purposely presented this operation to the world in a false manner. It happened differently. Hermann did not mention that it was Argentinian officials who finally expelled Eichmann, but that there was violence in the course of that operation in May 1960. That is undoubtedly so. Yo era médico, era neurocirujano del hospital israelita. Y una mañana hacía mi recorrida de enfermos y me avisaron que había un señor que había entrado con un traumatismo en la cabeza. No hablaba castellano, me acerqué a él, estaba un poco confundido, tenía sueño y indiqué las cosas corrientes, los exámenes corrientes, y al día siguiente volví a verlo. Yo hacía mis recorridas por la mañana, ya no estaba. Lo habían embarcado de regreso a Israel junto con Eichmann. Shortly before the start of the trial in Jerusalem, Hermann wrote to the Attorney General of Israel. Many journalists are here to learn the truth. According to declassified documents of the Argentine intelligence, on March 1917, 1961, the police had received a rumor in the town of Mar del Plata about 2 West German intelligence officers and 5 agents of the State of Israel, looking for the Nazi doctor Joseph Mengele, along with 2 British journalists. They found nothing in Mar del Plata and traveled directly to Colonel Suarez, to the house of Lothar Hermann. Local leaders of the Daya admitted this. According to the record, Lothar called the police asking for protection. Then, the journalist went to the police station and said that Lothar could be Dr. Mengele. The news was spread in the world that Mengele was living in Colonel Suarez under the name of Lothar Hermann. Lothar was arrested and mistreated at the police station. Only when the immigration office in Buenos Aires sent the fingerprints of Mengele and after an intervention of the German embassy, Lothar was released. No habló más, se cayó la boca, vivió muchos años de soledad, prácticamente ciego, con los años enfermo,
una enfermedad terminal, y recién en 1972 la primer ministra Golda Meir le reconoce su labor y le paga la recompensa. With the silenced Lothar Hermann, the Mossad's version of its heroic Nazi hunting spread around the globe. Biographers transformed it into official history and omitted examining its authenticity. They did not even mention that the Mossad's papers about Eichmann's arrest remain top secret. Few writers requested to see them. Da müsste man eigentlich natürlich die Akten vom Mossad einsehen. Das habe ich auch damals erfragt, als ich die Biografie Fritz Bauers geschrieben habe, aber die Akten sind nicht zugänglich gemacht worden. In the United States, by law, all documents about Nazi activities during World War II must be open to the public. Though, the Eisenhower Presidential Library and the CIA keep many documents regarding Eichmann secret. Only the German intelligence service, the BND, had to declassify its records, because I turned to the court. These new documents do not show any heroic kidnapping, nor do they mention a romance between Silvia and Klaus. A few days after Eichmann's arrival in Israel, the Jewish Telegraphic Agency reported from New York. Eichmann has been asked in Buenos Aires where he wanted to be taken to. He answered that he would choose a court in West Germany. However, he was told that the alternative was either a trial in Israel or in an Eastern European country where he was active during the Nazi occupation. He replied that he preferred a trial in Israel. The Jewish Telegraphic Agency did not mention that it was the Argentine government that wanted to get rid of Eichmann, an alien with a fake passport. There were three legal possibilities. The first one was to send him back to the country from where he entered Argentina. That meant Brazil, because his ship stopped there before arriving in Buenos Aires in 1915. The second option was to extradite him to the country that had issued the arrest warrant, Germany. A third possibility was to send him back to the country of his citizenship. Quoting the BND, there are big secrets in Eichmann's trial. One is how he came to Israel, and the other is which citizenship he had at the time of his arrest. Eichmann lived in Buenos Aires without major problems. Only in 1959, when Sally Lichtenstein denounced him to the prosecutor in Berlin and called him an infiltrated Jew, the Mossad awoke. Why at that moment? To do justice or to silence him? Eichmann had spoken too much. Not only the BND knew of the interview he gave to Sassen. The German agency suspected he had some contacts with the Soviet intelligence. In the same year, 1959, another German intelligence service learned that Eichmann, from the shadows, was willing to state in writing that Hans Glöckner, right-hand man of Chancellor Adenauer, participated during the war in the genocide against the Greek Jews. It was time to shut him up. His own comrades did not trust him anymore. For example, Wilfried von Oven, assistant to Hitler's Minister of Propaganda, Joseph Goebbels. He was an important person in the exile Nazi community in Argentina, issuing several Nazi publications in the South American country. He also worked for the German press as a correspondent. In 1990, he said about Eichmann's fate, in meinem Freundeskreis hat das Mitgefühl oder so etwas, kann ich nicht sagen, dass es erweckt hat. Dass da offenbar sehr viel Undurchsichtiges und Unerfreuliches in der Atmosphäre von Eichmann passiert ist, das ist uns allen damals klar gewesen. Er hat ohne Frage Dinge getan, die wir als Nationalsozialisten nicht billigen konnten. Ich meine insbesondere seine Zusammenarbeit mit den damaligen israelischen oder prä-israelischen Organisationen. Er hat ja bis 1942 die Juden nicht ins KZ gebracht, sondern er hat sie aus Deutschland rausgebracht.
when Eichmann was the head of the Central Office of Emigration in Vienna, the number of Jewish emigrants increased enormously. 38,000 left Austria legally in 9 months, in addition to another 12,000 that did it illegally, most of whom went to Palestine. When Eichmann joined the SS, he had to demonstrate, like everyone else, that he had no Jewish blood. He had to submit his genealogical tree back to the year 1800. There were members of the SS who committed suicide after discovering they had Jewish ancestors, Eichmann remembered during the interview with Sassen. Within the Gestapo, Eichmann was responsible for investigating those cases. According to a rumor, his boss, Reinhard Heydrich, had taken away the gravestone from his grandmother's tomb, Sarah. "I would have done the same," Eichmann defended him, to avoid any misunderstanding. Crucial facts are missing in his own family tree, his grandparents' religion. Theoretically, this information was easy to get. The certificates could be found in the civil registries and churches. But Eichmann could not get them. That would have meant the end of his career, or something much worse. However, in his case, the missing information did not stop his ascent. Eichmann explained the failure, saying those were difficult times. I beg you to understand that it is not possible for me to present all the necessary papers due to the current political situation. But it was not a hard current political situation for the Nazis. In 1934, the whole German public administration was under their control. Today, the documents about the Eichmann family are located in the local archives in Wuppertal since 1825, but the papers about his grandparents are not there. It is strange, says the archivist. Immediately after his arrest in 1960, the prosecutors in Frankfurt received a request from the Federal Ministry of Justice asking for the citizenship of Adolf Eichmann. The answer is not in the record. Of course, he was born in Solingen as a German citizen as Adolf Otto, and he died, as the German foreign minister confirmed me, as a German citizen in Israel. But it is also true that according to U.S. documents, Eichmann had lost his German citizenship through some act. This occurs automatically when a German national chooses another citizenship. The Eichmann family had moved to Austria, but Adolf Otto never received an Austrian passport, nor did he possess one from Argentina, as the German embassy learned. The penal record of the prosecutor in Berlin was initially labeled Karl Eichmann. The FBI tracked him again in Cairo as Adolf Karl, and the CIA named him Karl Eichmann, born in Israel. And in the archives of the Jewish Agency, Eichmann is listed as born in Palestine, in Sarona, near Haifa, in a settlement of the German congregation Templar. The Sarona colony was a Nazi nest, and getting a birth certificate as Karl Eichmann was easy. When Israel was founded in 1948, all residents inside of this territory became Israelis, Jews, Palestinians, and Christians. And so, the person named Karl Eichmann, born in Sarona, automatically received Israeli citizenship. Eichmann himself proudly had mentioned his Palestinian nationality, according to Simon Wiesenthal. He used two identities with the same last name, or he was the German Adolf Otto, or he was Karl, born in Palestine. As a Palestine national, he can move freely in Palestine since the region was under the administration of Great Britain. The genocide of the European Jews was the official policy and the responsibility of the German government. If Eichmann had a Jewish grandfather or not, if he had or not the Palestine and later the Israeli citizenship obtained with false papers, do not change the history or responsibilities. But it does change the story, what the Mossad wants us to believe about Eichmann. By law, the German government had to initiate a procedure to determine the citizenship of Eichmann. If he was not a German citizen, the government of Adenauer could not have been forced
to pay his defense costs and to provide consular assistance. But Adenauer preferred to negotiate. First, he decided not to pay his lawyer. Eichmann's attorney appealed against this decision and opened a lawsuit in an administrative court in Cologne, arguing that his client had acted as a German government official during the war, and therefore the government should support him. He lost the lawsuit. The judges did not investigate Eichmann's nationality. They argued that he had lost his rights for legal and consular assistance when he went underground and did not present himself in the court in Frankfurt that had filed a warrant against him. As a result, the lawyer asked the Israeli government to pay him. He wrote to the Minister of Justice, According to the statement that my client signed during his arrest in Argentina, he agreed to travel to Israel under the condition that he would be granted legal assistance. Ben-Gurion paid. This caused a wave of protest in Israel. Why do we have to spend money on that criminal? The government does everything in order to limit the trial in a way that presents Eichmann as the only person responsible for the extermination of millions of people, was written in a flyer. But these criticisms were not known outside of Israel. After Israel's payment of the attorney, the German government refused to clarify the citizenship of Eichmann. Everything was hidden. The omerta worked. Vor 1961, vor dem Eichmann-Prozess, hatte Israel als Staat oder auch der israelische Geheimdienst eigentlich öffentlich sehr wenig unternommen gegen Nazitäter. Aber es gab bislang keinen spektakulären Fall, mit dem der Staat Israel sagen konnte, wir haben einen wichtigen Repräsentanten dieses mörderischen Regimes gefangen genommen, vor Gericht gestellt und verurteilt. Eichmann war eine Art Ikone für den israelischen Staat, in dem man Versäumtes öffentlich nachholen konnte. Es ist ja interessant, dass alle Vorgesetzten Eichmanns, wie eben Franz Alfred Six, der SS-General war und Eichmanns Vorgesetzter 2-3 Jahre lang war, vor 1939, überhaupt nicht belangt wurden. Also soweit wir das wissen. Also die konnten in Ruhe weiter ihren Professorentitel führen, sich als Unternehmensberater betätigen, sich mit alten Kameraden treffen. Israel hat nichts unternommen gegen die Rekonstitution neonazistischer Gruppen in der Bundesrepublik, sondern sich vollständig auf die eigene Staatswerdung konzentriert und auf den Kampf gegen die Palästinenser. Da war diese ganze Nazi-Vergangenheit für diese Machtpolitiker in Israel eher lästig. Man braucht aber so einen Fall, um zu sagen, da sind wir aktiv geworden, spektakulär, mit einem Entführungskommando und haben einen ordnungsgemäßen Prozess geführt, und das war eben Eichmann. The official history admits the question, cui bono, who benefits? A question that is always essential. At the time, Ben-Gurion was criticized in Israel because he never questioned the presence of Nazis in the Adenauer government, such as Secretary of State Hans Globke, author of the commentary on the Nuremberg racial laws. The CIA had no doubt as to who benefited. After the capture with quotation marks, the Mossad increased its budget and its popularity. Whom would Ben-Gurion convince to support his dreams of an atomic bomb? Only the Germans. And Adenauer wanted to draw a line under the issue of the extermination of the Jews. In March 1960, the two heads of state met in New York and agreed to the financing and construction of the nuclear plant in Dimona. In the end, the German State Bank paid, in a top-secret operation, 630 million Deutsche Mark, not even informing the German parliament. Ben-Gurion got what he wanted, and in the trial in Jerusalem, Eichmann shut his mouth. Everything was arranged. The myth of the heroic Nazi hunting of Mossad worked for decades. It was a good business for many, for example, for the Simon Wiesenthal Center. The organization wants to be seen as a global moral referent. At a book fair in Buenos Aires, it presents a new publication, America Nazi. Such stories are always celebrated, but something changed. Today, the official history does not receive applause. Lothar Hermann, Liliana Hermann está acá. Lothar Hermann fue el que
el que primero sospechó acerca de la presencia de Eichmann en Argentina, dado que una hija de él estaba manteniendo un noviazgo con... Perdón, te voy a cortar. Nunca mantuvo ningún noviazgo. Tenía 12 años. Mi tía tenía 12 años y Klaus tenía 18, 19. ¿No los tienen en cuenta los nuevos documentos? Este es un reconocimiento a Lothar Hermann por la denuncia y persecución del criminal nazi Adolf Eichmann. Me la entregó la DAIA en un reconocimiento. Estos documentos no sirven porque usted menciona en su libro, señor Camarasa, que mi tío llamó a Fritz Bauer para pasarle los datos. O sea, eso es mentira. Las denuncias fueron a la DAIA y están documentadas. Desde el 54. Señor Camarasa, ¿en qué documento se basa usted? Porque esto está reconfirmado, ya hace varios años que trabajamos sobre la historia de mi familia. ¿En qué documento se basa? Quería preguntar... Pero en el caso de Eichmann hay documentos de sobra, digamos, que Testimonios, documentos oficiales. Bueno, están los escritos del propio Wiesenthal, están los libros, está el libro de... Tobias Friedman tuvo más participación que Wiesenthal. Está el libro de Isarjaret. Partamos de que la historia no es así, y que la historia no se escribe con relatos sino con documentos, y los documentos hay que ganarlos. Bueno. The author admits that his sources are the same that all used. He did what everyone does. Los archivos son una vergüenza. Hay algunos expedientes judiciales que yo creo que lo que tiene valor. El resto, si nosotros los hemos visto, hay recortes de diarios. Los archivos oficiales sobre nazis en Argentina, en buena parte, están hechos sobre recortes de diarios. He did not mention the new documents, the declassified papers by BND, and those of the Buenos Aires police. Sí. Es cuando en 1961 Lothar Hermann es arrestado y denunciado por ser Joseph Mengele. Usted lo mencionó, el Archivo General de la Nación. Fue una causa inventada mediáticamente para hacerlo callar, porque él quería contar la verdad de lo que sucedió con el secuestro de Eichmann. Muchas gracias. Las cartas son clarísimas. Esos documentos ahí no figuran, ¿eh? Muy amable. Gracias por su respuesta, señor Camarasa. The docudrama of the NDR was only the tip of the iceberg. Until today, the German channel has not apologized or corrected its mistakes. Television viewers or media consumers in general have no established mechanism, that means no institution to contact in order to enforce our claim for truthful reporting. We cannot force them to tell the truth, but we can choose other sources. I think that in the last years they already have lost their monopoly over information. Früher war es sehr, sehr einfach, Desinformation zu betreiben. Man wusste, 3, 4 Reporter werden darüber schreiben am nächsten Tag. Dann redet man mit denen, spielt denen ein bisschen Informationen zu, macht ihnen das Leben einfach und der Fisch ist geputzt. Das ist heutzutage nicht mehr so. Heutzutage kann jeder Informationen ins Internet einspeisen, ist damit mehr oder weniger sichtbar, aber Widersprüche in Geschichten, Konflikte sind viel, viel eher zu sehen als früher, lassen sich auch weniger unterdrücken. Liliana was one of the first who ran internet shops in the poor suburbs of Buenos Aires. Bueno, yo en ese momento tenía 2 locutorios con ciber. En ese momento no todos tenían computadoras en las casas o en los negocios y bueno, yo tenía varias. Así que yo sabía manejar todo. Ahí comienzo con la búsqueda de Lothar Hermann. Bueno, lo primero que veo son unas fotos de la BBC de Londres que decía cómo una persona tan importante en la captura del criminal Adolf Eichmann puede estar en estas condiciones. Y bueno, las tumbas estaban en el cementerio de Coronel Suárez. Bueno, realmente con internet se me abre el mundo porque las posibilidades son muchas, si uno sabe manejar bien, ¿no? In Kernbach, many people do not remember the Hermann family anymore. Now, the mayor wants to place a plaque in honor of this family. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir gerade hier neben unserem Rathaus
mit Blick auf das Anwesen Hermann da schon irgendwas hinstellen könnten. The German government did not declassify their files on Lothar Hermann. They say that they do not have them or cannot find them, or they just do not answer the requests. Israel keeps its files on the Eichmann operation top secret, as does the Argentine government. The silence of the accomplices still works. Mit Sicherheit sagen können, dass in den Beständen des Bundesarchivs keine weiteren Informationen zu Adolf Eichmann vorhanden sind, als die bereits bekannt sind. Es ist natürlich immer noch möglich, dass in den Registraturen des Kanzleramtes, vor allen Dingen dort, wo noch die Verschlusssachen aufbewahrt werden, weiteres Material liegt. Das entzieht sich allerdings unserer Kenntnis. Do we have a right to the truth? Ich meine, dass der Artikel 5 des Grundgesetzes nur so zu interpretieren ist. Da steht, dass die Presse frei ist, was die Verleger so interpretieren, dass sie als Verleger ein Privileg haben und eben frei sind, zum Beispiel auch von dem Anspruch auf Wahrheit. Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanzler, hat einmal im Bundestag, im Parlament gesagt, bei uns könnten, Gott sei Dank, die Journalisten schreiben, was sie wollten, auch die Unwahrheit, auch wenn sie wüssten, dass es die Unwahrheit ist, das sei Pressefreiheit. Da bin ich ganz anderer Meinung. Was würde denn passieren heute, wenn rauskommen würde, dass im Grunde alles ganz anders war? Wenn man das belegen könnte, hätte das schon erhebliche Folgen für die Identität des israelischen Staates und auch für den Ruf des Geheimdienstes oder der Geheimdienst in Israel. Es gibt ja da mehrere, wie in anderen Ländern auch. Ich denke schon, wenn man das belegen kann, hätte das gravierende Folgen auch für das historische Bewusstsein in Israel. Ich denke, das ist oft eine Frage von Gesichtswahrung. Ja, man hat mal vor 50, 60 Jahren die Öffentlichkeit belogen, aus strategischen, aus taktischen Gründen. Und jetzt 60 Jahre später einzugestehen, dass man völligen Unsinn erzählt hat, dass eigentlich alles ganz anders war, dass man sich selber vielleicht in einem viel besseren Licht hat dastehen lassen, als es gerechtfertigt ist historisch. Die Erfahrung zeigt aber, dass da nicht viel passiert. Dann wird Empörung simuliert in der Öffentlichkeit, wie konnte man nur, und dann ist das Thema auch wieder vergessen. El imperio de la noticia deseada, tal como yo lo denomino, es una manera de no resolver los problemas, de salirnos de ellos, de repetir los mismos errores, de dividir al mundo. En general la noticia deseada viene de la mano con el maniqueísmo, dividir al mundo entre malos y buenos, nosotros siempre considerándonos los buenos. Es lo que yo llamo el fenómeno de la noticia deseada. Está asociado a un mecanismo de defensa. Nosotros tenemos una zona de comodidad en la que habitamos con nuestros prejuicios, nuestras supersticiones respecto de cómo son las cosas. Hay de pronto la generación de lo que yo llamo un régimen de alucinación popular, vivimos todos creyendo que las cosas son de un modo y son de otra. De las sociedades nos recluimos hacia adentro, protegidos de los datos que nos hacen daño, porque de pronto esos datos evidenciarían que no somos tan buenos como creemos ser, ¿no? Sí, claro, se sigue falsificando la historia, pero nosotros logramos que mucha gente ya conozca quién fue Lothar Hermann, que Lothar Hermann fue la persona que denunció a este criminal, y no como se dijo y algunos escribieron durante décadas como la persona, por ejemplo, que se adjudicó todo el caso Eichmann, que fue un famoso cazador de nazis. Bueno, no fue así, fue Lothar realmente, y la historia de mi familia fue oculta. Así que bueno, de a poco se va conociendo la verdad. Igual falta mucho. Es muy importante para el mundo que se sepa todo de todos los nazis. Único, es una cosa increíble, porque no quieren que el mundo sepa, por eso no se sabe. ¿Y por qué? Es política, eso es política. When governments are not able to silence the critics, they begin to distribute honors. The Israeli government officially recognized the work of Liliana, and the Argentine government invited her to the ceremony of the International Day of Remembrance of the Holocaust. The minister mentioned that it was Lothar who contributed to Eichmann's arrest.
Aquí está la familia de Lothar Hermann. Lothar Hermann fue un judío alemán que estuvo cautivo en Dachau. For Julio Schlosser, president of the Dia, the subject still remains taboo. He never spoke publicly about the information that Lothar passed to his organization in 1954 about Adolf Eichmann. Se reconoció, digamos, a Lothar Hermann. Se reconoce, es indudablemente, por eso digo que se cerró una etapa, una deuda que tenía tanto nuestro país como la comunidad, y hemos cumplido con este pequeño pero importante homenaje. Estoy muy contento de eso, pero decimos una cosa, él denunció en el 54. ¿Qué se hizo en los 6 años con él? No, yo no había nacido. Hasta luego. Chao. Del 54 no había nacido, toma. Tenía 9 años. Yo soy de 45. Yo trabajo ahora, vamos a trabajar por él ahora. Sí.